Hola pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal onde falamos sobre saúde e bem-estar. Jeito claro e direto. Hoje, vamos mergulhar assunto que afeta milhões de idosos, mas que muitas vezes passa despercebido. A pressão baixa, sabe aquela tontura que voca sente o se levanto, repito, aquela sensação de que o mundo vai girar. Muita gente acha que isso é coisa da idade, mas pode ser sino de alerta muito importante. Vamos desvendar juntos os perigos escondidos de a pressão baixa, entender quando ela se torna problema real e, o mais importante, o que voca pode fazer para se cuidar e manter sua qualidade de vida. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Todo mundo se preocupa com a pressão alta e com razão. Sabemos que ela aumenta o risco de infartos e derrames, mas a pressão baixa ou hipertensão também ou uma vila silenciosa, especialmente para quem já passou dos anos, quando a pressão sai de mim, o fluxo de sangue para os órgãos imunes, o cérebro, ou dos primeiros assentos, afetados, aviso, turva, a fraqueza, e casos mais sérios, os desmaios, para jovem, desmaio, pode ser susto. Para idoso, uma queda pode significar uma fratura de quadrilla, meses de recuperação, e a perda de independência, e, por isso que, esse tema, crucial, intuo o que o considerado pressão baixa de mim. Diferente de pressão alta que tem números bem definidos, a hipertensão o mais relativa, geralmente uma pressão sistólica, o primeiro número, o baixo de Joshua e, uma diastólica, o segundo, o baixo de Joshua, o considerada baixa, no entanto, para idosos, valores pouco mais altos, como 110/70, já podem causar sintomas, e merecem atenção, o mais importante, não apenas o número MC, mas como voca se sente, se voca tem, tonturas, frequentes, confusa, mental ou se sente fraco, sem motivo, aparente, o hora de conversa.com, su médico, mesmo que, sua preca, normal para outras pessoas, cada corpo, e o que o normal para pode, não ser para outro, vamos falar sobre os tipos mais comuns de pressão baixa idosos, dos mais conhecidos, usa a hipertensão ortostática, o nome o complicado, mas a situação, simples, ou aquela queda brusca de pressão, que acontece quando voca muda de posição rapidamente, como eu se levanto oda uma cadeira ou de uma cadeira. O sangue no consegue chegar ao cérebro com a velocidade necessária e a tontura aparece, outro tipo, a hipertensão pes brandial, que acontece depois de como o sistema digestivo precisa de muito sangue para funcionar, e o corpo desvia o fluxo para o estômago e intestino. Algumas pessoas, isso causa uma queda na pressão no resto do corpo, levando a sonolência e tontura após as reflexos. Reconhecer esses padrões o primeiro passo para encontrar uma solução. Mas o que causa essa pressão baixa? As razões são muitas e variadas. A desidratação uma das causas mais comuns e fáceis de resolver. Idosos tendem a sentir menos sede, por isso, bebam menos água, isso diminui o volume de sangue no corpo e, consequentemente, a pressão. Outro grande fator são os medicamentos, remédios para pressão alta, diuréticos, antidepressivos e alguns remédios para Parkinson podem ter cuida de pressão como efeito colateral. Por isso que o fundamental nunca se automedicar e sempre revisar sua lista de remedios.com o médico.
alem disoproblemus, cardiacos, anemia, diabetes, e questus, hormone, tambum, podum, estar, portiars do, problema, a investigatio medica, essential para descobrir, a causa res. Agora, vamos para a parte prática, o que fazer para controlar a pressão baixa e evitar os riscos. Primeiro, hidrite, tenha sempre uma garrafinha de água por perto e crie o hábito de beber mesmo sem sentir sede. Quenos, goals, ao longo do dia, fazem uma diferença enorme. Segundo, levante-se devagar. Antes de sair da cama, sente-se por minuto, respira fundo, movimente os pés, depois fique de pé, isso dá tempo para o seu corpo se ajustar. Terceiro, cuidado.com, as refixes, prefira fazer refixes menores e mais frequentes ao longo do dia, em vez de duas outras refixes, recite grandes. E tente conser, pouco de pois, de comer, evitando atividades que exigem muito esforço. Outras dicas que ajudam muito. Mias de compresso podem ser recomendadas pelo seu médico para o sangue a circular das pernas de volta para o coração. Aumentar pouco o consumo de sal na dieta pode ser uma opção. Mas isso deve ser feito exclusivamente sob orientação médica, pois o excesso de sal é perigoso. E claro, manter uma rotina de exercícios leves como caminhadas ajuda a fortalecer o sistema circulatório. Cada pequena mudança no seu dia a dia contribui para sua segurança e bem-estar. Ignorar os sintomas da pressão baixa, o colocar sua saúde e sua autonomia em risco, o medo de cair, pode levar ao isolamento, à depressão e a uma perda significativa da qualidade de vida. Voca não precisa passar por isso sozinho. Condors.com, sua família conte o que está sentindo e, principalmente, procure seu médico, leve diário, anotando quando os sintomas aperos foi depois de coma ao levantar. Isso ajuda muito no diagnóstico. Lembre-se cuidar de pressão arterial, seja ela alta ou baixa, or uma próprio, e garanto de amor próprio, e garanto que voca possa continuar e vida com segurança, independência e alegria. Espero que este vídeo tenha sido útil e tenha esclarecido suas dúvidas sobre a pressão baixa e informaca a nossa melhor ferramenta para uma vida longa e saudável. Se voca gastudo contado neo, se esqueca de doxar o sulac, compartilhar quem precisas saber disso e se inscrever no canal para mais dicas de saúde. Muito obrigado por assistir e até próxima. Olá, no nesse último vídeo, conversamos sobre o que o pressão baixa e por que os idosos são mais vulneráveis a ela. Se voca perdu, o link está aqui na descrição. Hoje, vamos aprofundar pouco mais e falar sobre os sinais que voca ou algum que voca ama simplesmente não pode ignorar. E muito comum pensar que pressão baixa o sinônimo de desmaio, mas a verdade que os sintomas podem ser bem mais sutis, quase silenciosos, no comoco, sabe aquela tontura, levou-se, levantar de cama ou de uma cadeira. Ou aquela visão que fica meio turva por alguns segundos. Isso de cansaço extremo sem motivo aparente, dificuldade de concentrar e mesmo mais EPS, mais frios do que o normal. Tudo isso pode indicar que o sangue não está circulando como deveria. Ignore esses pequenos alertas grande risco. Uma tontura que parece boba pode levar a uma queda inesperada e para idoso, uma queda pode significar fraturas sérias, cirurgias e uma longa recuperação.
Se a pessoa já tem outras condições, como diabetes, problemas no coração, as complexes podem ser ainda mais graves. Agora, preste atenção neste sinal, que dos mais críticos e confuso mental se amistoso, de repente, comica, aparecer, desorientado, esquecendo, coisas simples ou se atrapalhando, tarefas do dia a dia, isso pode ser sinal de hipertensão. O que acontece, o que o cérebro, nosso centro de comando, precisa de muito oxigênio para funcionar bem quando a pressão de sangue, o fluxo de sangue para o cérebro diminui e ele comica a falhar. Pense nisso cada vez que preso fica, baixa por tempo prolongado, ou como se pequenas las leis façam se acumulando no cérebro, com o tempo, isso pode afetar a memória, o raciocínio e o equilíbrio de forma permanente. Por isso, se você notar uma mudança súbita no comportamento ou clareza mental de idoso, no pense duas vezes, meca a presso e converse.com ou médico. E tem mais detalhe importante, a pressão baixa pode ser perigosa, mesmo sem sintoma, nem algumas pessoas vivem com a pressão cronicamente baixa e se sentem bem. Mas, a longo prazo, essa conduta pode sobrecarregar os rins e o coração, aumentando o risco de problemas futuros. A única forma de saber medindo ter o hábito de medir a pressão regularmente, anotar os valores e levar para o médico avaliar uma das atitudes mais importantes para a saúde. Outro cenário de risco ou quando a pressão desce de repente. Isso pode acontecer depois de tomar remédio novo, após uma refeição muito grande, por causa de uma desidratação, que supercomum no calor. Nesses momentos o risco de queda ou de tossimo, a orientica ou clara, se comicar, a sentir tontura, malestar, fraqueza, no tente ser forte. Sente-se ou diretamente.com, as pernas para cima, se possível, e beba copo de água. Se os sintomas não melhorarem em poucos minutos, minuta, sem demora, muitos acidentes e hospitalizações, idosos poderiam ser evitados se esses episódios fossem tratados a tempo. Mas calma não para entrar em pânico. A boa notícia que existem muitas maneiras de prevenir e controlar a pressão baixa, a informática, a nossa maior aliada, saber que habitos fazem a diferença o que protege de verdade. Sobre isso que vamos falar. Primeiro, hidrataca, ao longo do dia, fundamental. Segundo, pequenas refeições mais frequentes e com pouco sal ajudam a manter a pressão estável. Terceiro, movimento, evite-se levantar rápido demais. Acordar sente-se na cama por minuto antes de ficar de pé. Exercícios leves, como uma caminhada. Autorização médica, também ajudam muito e por último, mas talvez o mais importante, revise os medicamentos. O seu médico. Muitos remédios para pressão alta, diuréticos e alguns analgésicos podem causar hipertensão como efeito colateral. Às vezes, simples ajuste na dose ou no horário do medicamento já resolve o problema. Cuidar da pressão vida da vida. Compartil este vídeo. Quem você se importa. E vamos, juntos, criar uma rede de apoio e informática. Obrigado por assistir e a próxima. Agora que você já sabe que os sinais de alerta e os riscos de pressos da pressão baixa idosos, vamos falar sobre como manter a pressão níveis seguros e proteger a saúde no dia a
a dia, a boa, noticia, a cuna, maioria, dos casos, pequenas, mudanças, na rotina, fazem uma, diferença, nome, primeiro, hidrotaca, constanta. Depois dos 60 anos, é sensaco de se diminui, mas o corpo anda precisa de líquidos, para manter o volume de sangue adequado, beber água regularmente, chs, semicarca e sopas, leaves ajuda a manter a pressão estável. Evitar bebidas alcoólicas, excesso também, o essential, porque o álcool pode dilatar os vasos e reduzir demais a pressão. Segundo, movimento e atividade física. Exercícios leves, como caminhadas, alongamentos ou exercícios de equilíbrio, ajudam o coração a bombear sangue de forma mais e fortalecem os músculos, reduzindo o risco de quedas caso ocorra episódio de pressão baixa. Mas, importante evitar movimentos bruscos, como levanta rápido de cama ou de cadeira, que podem provocar tontura imediata. Terceiro, alimentação adequada. Comer pequenas, refeições frequentes, equilibradas, carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis, ajuda a manter a pressão estável. Evitar refeições muito pesadas e alimentos ultraprocessados, essential porque eles podem causar picos ou quedas súbitos na pressão. Alguns casos adicionar pouco de sal sob orientica médica pode ser necessário, especialmente se a pressão estiver constantemente baixa. Quarto, atenção aos medicamentos. Muitos idosos usam remédios para controlar doenças, mas alguns podem baixar demais a pressão. Sempre converse.com/o médico antes de ajustar doses trocar remédios e nunca interrompa tratamento por conta própria. Bom acompanhamento médico ou a melhor forma de prevenir episódios de hipotensão. Por fim, ter medidor de pressão casa. Anotar os números e observar padrões ajuda a identificar problemas antes que se tornem graves. Sintomas, como tontura, fraqueza, vista turva, confusão mental devem ser tratados com atenção imediata. E o acompanhamento médico regular garante que qualquer intervenção seja feita no momento certo. A verdade que a pressão baixa idosos não precisa ser inimigo silencioso. Com atenção, cuidados simples e hábitos diários consistentes, possível viver com segurança, mantendo a autonomia e a qualidade de vida. Reconhecer os sinais agir rapidamente e adotar medidas preventivas faz toda a diferença, porque cada episódio de pressão baixa evitado o passo a mais para envelhecer de forma saudável e sem surpresas. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.